All right, good morning. Selamat pagi. Namaste. How are you, everybody? Hopefully you are in great health. And selamat berpuasa kepada semua Muslim yang berpuasa. Dan pada hari ini kita ada special session yang melibatkan kawan-kawan rakan-rakan yang terbaik daripada Latin America bersama kita. Dan kita ada hari ni ramai. Kita ada ramai hari ni. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, okay, hari ini tajuk yang agak menarik, which is Sunya, Megadosage and its benefits. Okay, so have been practiced the Sunya Megadosage since after we completed our 21 days Sunya Therapy Challenge 2024. In this year, 21st of January. After that, we start our journey. So that's how our 22nd is the day when we start this thing. But actually, it comes from the first day of January 2024. And luckily, there's no coincidence. It's just a natural approach. A lot of people, especially from Latin America, join us to explore their potential to the fullest and just to be a very good, good believer and for their own self-mastery, including me. Okay, without hesitation, let us reset ourselves first, because this is a 3R program, which is reset our mind, recharge our energy and our body, and regrow ourselves. Okay, so without hesitation, let us do 9 to 0. We do to 9 to 0 first, and 29 to 0. So we can start now. Okay, so once you already done 9 to 0, you just rub your hands and you just rub your face. I don't scared to rub my face because I don't put a makeup. I just put our Ganozi moisturizing emulsions and just adapt that, you see. So it's okay to ruin my face. Okay, when you do your eyes, maybe you have hitty eyes, you take sometimes put it here and then on your forehead, and then your head, and then your ears, your neck, your shoulder, your hand, and then everything. And you can do it 3 times. Okay, you can do it 3 times. This is a natural anti-aging, reverse aging. Not anti-aging, it's a reverse aging. Okay, so as a Sunyati, you can see the difference before and after you involve in Sunya practice. All right, okay. All right, done. Okay. All right. Before we start the things, let me show you. Let me show you. There's some video or some. Okay. So we don't have the things here. It's okay.
But all right, so without hesitation, let us invite our guest speaker, which is Miss Celia Meneses, Meneses sisters, Celia Meneses, Dora Meneses, and also our beautiful and our mother of Sunya, Sunya Duta Fabiola Sanchez. Welcome. Namaste. Namaste, mi Tami, mi Fabi, mis queridas. Un placer, realmente es un placer y un milagro del Señor que nos está dando esta ocasión muy bonita. Tenemos a nuestra Duta de Latinoamérica, nuestra madre, nuestra primera instructora, y también tenemos a nuestra madre Misami en Megadosis. Realmente para nosotros es una dicha seguir compartiendo esta hermosa disciplina en diferentes momentos, instantes, pero Sunya es uno mismo, la riqueza es maravillosa. Muchas gracias por existir de cada una de ustedes y gracias, Dorisita, por la aventura. Good morning, everybody. I'm gonna translate a little bit in English, a little bit in Spanish, and Miss Celia Meneses, thanks to the universe that today we stay here all together, all from Latin America and from Malaysia, and she is very, very happy, and she thanks to me for introduce her to this beautiful journey, and of course now to new mother we have Miss Emmy, now that she is introduce us in this megadosis. Your audio, Miss Emmy, you cannot be here. Bueno, mientras tanto vamos mandando un cordial saludo para toda la familia que ya están acompañándonos. Ya está lista. Bien. Sí. Creo que se le fue otra vez. Sí, en vivo todo pasa. We are experiencing a technical issue for now. We will put on some videos on the break first and we will be right back. Unos videitos en lo que ajustan el problema técnico. Ok, muchas gracias.
Okay, can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, luckily. All right, very good. All right. Buenos dias. Good Buenos morning, días. Fabiola, Celia, Good and morning. Doris. All right, okay. So, please, Buenos días, Miss Ami. buenos dias, Doris. So, please tell us about you. Ok. Please intro Adelante, yourself. adelante, Celia. Platícanos acerca de ti. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer al Divino Hacedor que nos está dando la gran oportunidad de poder reencontrarnos a través de las diferentes plataformas virtual. También quiero agradecer infinitamente la invitación, mi querida Misami, la disponibilidad siempre de nuestra maestra Fabiola Sánchez de León, que son personas muy especiales para cada una de nosotras. Son personas que han llegado a nuestra vida como un gran regalo, significan mucho para nosotras en nuestro camino. Gracias por ese gran acompañamiento, pese a la distancia. Sin embargo, creo que el proyecto de Datuk Dr. Lin Jin considero que es guiado por Dios, porque él tiene un proyecto muy hermoso de poder contribuir en la humanidad. Por eso que nos está permitiendo encontrarnos de diferentes ámbitos, lugares, costumbres, uniendo bajo un mismo lenguaje, de corazón a corazón. Ese es el mejor idioma que nos está enseñando Sunya, y particularmente estoy muy feliz de tenerlas a las dos dutas, Miss Fabiola de Latinoamérica y Miss Ami, duta de propiamente de Malasia, que quienes son pues un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias por la invitación, reitero mi agradecimiento, y gracias, Doris, por estar conmigo en esta aventura. Okay, Miss Emmy, I'm gonna translate. Maybe not all as too long, for we can do all the therapy, but mainly she is expressing the grateful that she feels, and to you and to me for always be able. And also, she considered our dear that took Dr. Lim this project that unifies as the same language, and she is very happy today for be both here with you. All right. Okay, so I'm also thank you. I also welcome you all today, and I didn't expect that you can make it beautifully today. All right, so Ms. Zeti, maybe we can show the PPT. You want to share your presentation, right? Pues, ¿vas a mostrar alguna presentación, Celia? Sí, claro, yo lo elevo entonces. Yes, she will. Okay. Bueno, iniciamos nuestra aventura en
en agosto 2021. Está Doris y quien les habla. Pues Sunya es un gran regalo para cada una de nosotras. Particularmente esta herramienta nos los ha presentado Fabiola Sánchez de León cuando justo estábamos pasando una depresión muy, un camino, una etapa muy difícil. Y es así como llega en nuestra vida, y con Doris nos aventuramos, es nuestra certificación de ambas. Este camino lo hacemos 2 en 1 y seguimos en esta aventura pues de la mano bajo nuestra adulta Fabiola Sánchez de León, quien nos ha ido encaminando paso a paso con cada detalle, con cada sesión, cada gesto, cada palabra ha ido significando mucho en nosotras, y sobre todo esa semilla, pues permitir que siga creciendo, saber que desde un principio abrazar Sunya pues es simplemente sin expectativas, no esperamos nada, pero es tan maravilloso este viaje que nos vamos encontrando personas maravillosas, quienes simplemente por una decisión que asumimos de querer mejorar en nuestra salud, nos ha costado, particularmente a mí me ha costado reconocer que estaba mal en mi mente, por eso que tenía la depresión, estaba muy estresada, no tenía horizonte, mucho menos control de mis emociones, pese que hacía un enorme esfuerzo. ¿Sí? ¿Podemos seguir pasando el PPT? Exacto. ¿Puedo hacer la traducción? Sí, gracias. Miss Emmy, I'm gonna translate for all the language, for all the English language. She said that just when she was passing through a very deep depression on 2021, and I introduced both Doris and Celia to this beautiful practice. And she thinks that I take care, was guiding them but step by step in each session that in this path, and they do not have any expectation in this journey that has been very wonderful. They are meeting a beautiful people like you, and she recognized that before she was in the bad thinking because they was being in a hard depression. So she will continue. Okay. Adelante. All right, so let us direct to their point. Okay, so since you're starting your journey, 21 days, isn't it? And then August 2021 under Fabiola Sanchez guidance, and afterwards you continuing doing it daily, right? For 2 years, yeah. So now I want to know, since you participate in Megadosage Sunya, what is your first experience, your first encounter, and what is the effect, like healing crisis or something that you are facing? Maybe you can share with us. All right. Okay, Celia, ahora Emi quiere saber, desde que han estado haciendo las sesiones de megadosis, ¿qué experiencia han tenido? Bien, en la megadosis ha sido un iniciar otra vez. ¿Por qué? Porque la mente continuamente nos va acumulando de mucha información. Sin embargo, creí, porque yo recibí en septiembre del año pasado, que estaba corporalmente bien y creí que ya había conseguido por fin mi equilibrio de la salud. Sin embargo, cuando experimento esta megadosis, vuelvo a percibir el descontrol de mis emociones y sentí mucha ira. Las 2 primeras semanas estaba con mucha ira, con mucho dolor internamente, y dije, ¿qué está pasando? Y entendí de que estaba removiendo con mayor intensidad y que tenía todavía muy oculto de mí muchas emociones, estos nudos emocionales. A medida que seguía disfrutando esta megadosis y propiamente en la meditación, sentí mucho movimiento en mi cuerpo y mucha lágrima, y de pronto me enfermé con la tos, con la gripe,
y sabía que era ya una reflexología de mi cuerpo, ya no me asustaba, entendía que mi cuerpo se estaba liberando y esas emociones, esa ira, esos sentimientos, pues también se han ido disipando poco a poco. Ahora sí puedo descansar más tranquila. A las personas que me han lastimado muchísimo en el largo del tiempo de mi camino, pues yo no los veo con rencor, todo lo contrario, estoy aceptándolas y es de manera tan, tan indescriptible que simplemente les siento compasión, que es lo que me ha dado a entender la megadosis. Eh, Ayuda muchísimo a poder desapegarnos del nombre y de la forma, sobre todo nos mantiene conscientes. Y esa conciencia, el sentido del vivir presente, nos ayuda a enfocarnos, a ver nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Procuramos, en mi caso, procuro estar consciente y cuando cometo un error, estoy consciente que he cometido un error y ya no me es dificultoso buscar a otro culpable. Ahora sí me siento mucho más consciente y digo, fallé, me equivoqué. All Pero right. ya es Can algo que translate. Okay, let me translate a little bit. She said, when we accumulate a lot of information, I have a lack of emotional control. The first 2 weeks, I felt anger, a lot of pain. I still had a lot of emotional knocks. A lot of tears came out. I got a cough, a flu, but I didn't get scared because I knew it was part of the desintoxication. Now I am accepting the people who have hurt me. I forget them. Megadosage help us detach ourselves from name and form. It helps us see our emotion, our action when we make a mistake. I see. Okay. Wow. So you lots of tears, emotions come up. Okay. So how about your relationship with environment? ¿Y qué tal, cómo te sientes ahora con esa interacción con el universo, con el medio ambiente? me siento de que no puedo cambiar nada de la realidad. Siento eh, que no puedo cambiarle a nadie. Me siento responsable de mí. Sé que no puedo cambiar el mundo. Estoy muy consciente que el mundo es imperfecto. También no puedo cambiar nada de mi familia, pero la única responsable que puede cambiar y hacer un mundo mejor con mis acciones, con mis pensamientos, soy yo. Y esa única responsable soy yo. Por eso que practico Sunya para no lastimar a nadie, mucho menos lastimarme, porque este efecto, causa-efecto, ha hecho o viene marcando mi vida, porque eso es lo que yo entendí. Entendí de que estoy para sumar, restar problemas, sumar más los esfuerzos para hacer el bien. Muchísimas gracias por la megadosis. Gracias, Fabiola, por haberme enseñado a amar Sunya. You're very welcome. Okay. She said that she cannot change. She learned that she cannot change anything about reality. She cannot change the world or anyone. The world is imperfect. The only one responsible is her or me. That's why she practiced Sunya so as not to hurt anyone. She have understood this very well. Okay. All right. So let us go to Doris. Ahora Doris pasamos Menezes. a Doris. Hello. Good morning, Doris. Buenos días. Buenos días, Duta, mi Pami. Buenos All días, right. Fabiola. Okay. Mis So dos, come on, mis dos, tell us what mis your dos benefits from grandes, the Sunya Megadosage. Cuéntanos acerca de tu experiencia con la megadosis. excelente. Primero quiero agradecer a mis dos dutas, a las dos mujeres flores hermosas de este mundo terrenal, los dos faros de luz, quienes me han permitido tener una nueva versión como mujer, como maestra
y sobre todo como un ser humano. Les debo a las dos por igual. Y pues efectivamente el Megadosis a mí me ha permitido volver a los escenarios con mucha seguridad, con mucha certeza. Me ha ayudado a empoderarme mucho más de lo que estaba viniendo tan lento como tortuga, pero ahora he dado pasos abismales. Me he vuelto mucho más cariñosa, más amorosa, más receptiva. Empiezo a producir bastante con la mano. Tengo mucha resistencia en los pies, en el aspecto físico, en la parte intelectual, en la parte emocional, sobre todo en la parte amorosa, que a mí me ha marcado muchísimo. He aprendido a empezar a trabajar en todo momento sin sentimientos, así como me lo ha calado muy bien Misami, pero también se ha fortalecido a todo lo que usted misma, Fabiola, ya nos venía hablando del nombre y la forma, de los sutras y todo eso, pero ahora es ya acción a todo lo que ya sabíamos, ¿no? Efectivamente, me siento una persona con muchas responsabilidades en este mundo como para poder cada día hacer muchas cosas y estar disponible en todo momento. Es hora de clase, pero he dejado en pausa eso. Todo está, me imagino, redireccionado por Dios y sé que las niñas en este momento están muy bien resguardadas, así que yo estoy tranquila para todas las personas del mundo que quisieran escuchar un poquito de nuestras humildes historias, ¿no? Así que Okay. muchas gracias, Misami, por el amor, por el cariño, por el acompañamiento, Miss Fabiola, por todas las enseñanzas, por la parte de hacernos entender los libros, que nos vienes instruyendo. O sea, cada quien tiene su función importante y considero que este camino recién comienza, ¿no? Muchas gracias. Okay. Doris says she wants to thank the both Emmy and Fabiola to become allied for her, both equally. Megadosis, she has helped her empower herself. She was like a turtle. Now her steps have been abysmal. He has more resistance in her body, emotional and loving. She has learned to work all time without feelings. We already knew the name and form, but she put more action on these concepts. Now she's able at all times, like right now. She is giving classes to the children, but she thinks that she has been directed by God in this session. So she left her classes a little bit, and she thanks you, Miss Emmy and Fabiola, for to stay with her. She have been learned a lot. All right. Okay. So talking about that, I remember you said Fabiola and Doris turtle. Before this, you're in a turtle shell, isn't it? So we have one picture that can tell all the stories. You will tell the stories. Okay. So this one. Wait, I show you picture to all the viewers to see. Okay. Va a mostrar una fotografía donde cree que, bueno, las imágenes hablan So por sí you solas. need to tell us the story behind the photo. Okay, this one, and then another one that you give the presentation. Yes, you're in the middle, and then you see you see you do the presentation. It's very happy faces, and there's a one you're in the whiteboard in front of you. Not whiteboard. It's a white screen. Okay, so maybe you can tell us what it's all about. I mean, Okay, before you say, yeah, this one, you see, suddenly you go in front and present to people. Before this, you said within 2 years, you don't have courage to go to talk to people publicly. So what does the Sunya have done to you until you are like, do things without emotions? You just pursue your duty and then with brave, no shy, no shame, and you just do it. So maybe you can share to us what's happened to you.
Ok, Doris, pues como he mostrado este camino, estas fotografías, antes tú siempre estabas detrás del escenario y aquí se ve la evolución. Ahora cuéntanos qué ha pasado que ya estás frente a un público. ¿Cómo nos puedes contar este camino? Bueno, sí, cuando volví nuevamente, porque recuerdo que el centro de servicio de Xenia Bancay siempre había apostado anteriormente por mí, pero antes de Sunya, eh, hacía un esfuerzo para hablar en público y tener entretenido a los socios que venían, ¿no? Pero curiosamente cuando empecé a hacer el Sunya, me opaqué, entonces ya no quería salir a los escenarios y me sentía insegura, pero después de los megadosis, no sé, de pronto empecé a tener esa necesidad de que tenía que salir a hablar y llevar el mensaje de Dr. Lin Seonjin y sobre todo tener a dos grandes maestras conmigo y saber que esto no podía parar. Entonces, que yo era uno de esos instrumentos y de pronto es el megadosis que me vuelve a llevar a los escenarios y pues efectivamente estaba un poco nerviosa y es ahí donde que mi Sami me dijo que todo estaba bien, que confiara en mí, que siempre haga mis conteos regresivos y pues neutralizara, ¿no? Así como en la vida de Dr. Lin Seonjin, que en cada escenario que cuando viene algún sentimiento, una emoción, es momento de neutralizar y poner en acción lo que aprendo. Efectivamente que ahora me he comprometido con el centro de servicio de Xenia Bancay a compartir todos los lunes y los mensajes que recibo de Miss Ami o la formación de Miss Ami y la formación de Miss Fabiola, de las dos, tanto de Datuk, de doctor Rajesh Savera, de los hermanos mayores de la India, o sea, yo estoy muy pendiente de cada aprendizaje que tengo que aprender el día a día y entonces lo llevo al centro del servicio y esta vez lo hago con mucho cariño, con mucho amor y con mucha responsabilidad. La gente o los socios sunyatis en Andahuayla, Sabancay y Apurímac están creciendo, aman bastante el sunya y todos están entrando con el megadosis sin ninguna resistencia, de manera natural. Lo está calando, ¿no? Y sobre todo en el colegio donde yo laboro también las niñas no tienen, muchas no tienen certificación. Este año me toca con niñas de 7 años que son 24 a mi cargo y ya son sunyatis, aman la respiración consciente, les he contado historias que yo voy revisando y como cuentitos en reflexiones y la verdad ellas también saben de la existencia de ustedes, ¿no? Y de todos, de Sunya, voy llevándolos y es un año muy bonito para mí, muy bendecido y hay muchas cosas por contar, pero también el tiempo es pertinente, considero, y no quisiera abarcarnos. Solo voy a responder a las preguntas que se me sea pertinente. Muchas gracias. Okay. Well, she says that after Megadosis, she felt the need to want to speak in public. She felt that she was one of those instruments. Mr. Emi gave her the advice that everything was fine to neutralize everything and put into action. Now she has committed herself to the service center in Abancay, and every Monday she shares Sunya. She learns from all the teachers, that took Dr. Lin, Dr. Rajesh Shavera, Misemi, and Fabiola, carrying it with great affection, love, and responsibility. They have all entered with megadoses in a natural way. The 24 girls to whom Sunya gives have also been practicing and love the practice. Okay, very good. Wow, impressive. So after the mega dose, I mean after you're going out from your comfort zone, suddenly everything you said you cannot do, you can do, isn't it? But from what I listened to you today, Doris, yes, you speak better than me actually. You're more articulate. I think you really, really show progress from your practice. Congratulations. Well, Doris,
Dice que felicidades por tu gran avance porque ahora puede ver que tú articulas incluso mejor que mi semi. Así que ya tienes, has desarrollado eso de buen hablar. All right. Okay. So let us rest first. Okay. So we have a testimonial from Malaysia. I think the youngest. I'm going to convert him into the youngest coordinator. So let us see the testimonial of this young kid. Whenever he already did the 1,000 hand swinging exercise and all the sequence 100 hand swinging and then daily progress 1,000 hand swinging exercise and the Sunya. Maybe we want to listen to this young man. We can learn from him. So, all Vamos a right. escuchar un testimonio del más pequeño de los Sunyatis de Malasia. My first experience of overdose of Sunya, my knees started shaking because it was 1,000 hand swings. 1,000! 500 normal hand swings. The under 500 were a different variation of hand swings. After the hand swing, my hand felt stronger. I literally grew a bicep out of it. My knees started shaking and it took a while for me to recover from the shock, the shakiness, recover from the change. After that, I did even more Sunya, which was the breathing part. After that experience, I've been stronger. My legs are even faster than before, and that's basically it for me. Bye. Yeah, maybe Fabiola can. Do you understand what he mentioned just now? Yes, what I understand, so don't give the wrong message. He said that at the beginning, he felt a little bit hard on his legs and hands. And muscle, yeah. Yeah, and after he started doing more Sunya therapy, and he released all the pain. Yeah, he's built up his muscle biceps. He's already got the biceps. So that's what motivate him to do it daily. Ok, bueno, pues este pequeñito dice que cuando empezó a hacer las megadosis, pues primero tuvo mucho dolor, entonces pues se espantó así de que todo su cuerpo vibraba y decía, pues, ¿qué está pasando? Y continuó haciendo las terapias y después de que ya superó ese dolor, sintió que corría mucho más rápido y sus músculos también se pusieron mucho más fuertes. Okay. So, all right. Thank you so much. Actually, we have lots of testimony, but of course, not many people can we reach at one time because today's event also it's like quite ad hoc. Okay, but we can tell the story, no problem. So I think Celia and Doris, you are already train your people. You also find a lot of effect on your people like Mr. Freddy, Mr. Kenshi, Miss Lasvia, and so forth. Maybe you can share one by one and make it, compact so that we can learn from you also. So maybe you can share about Mr. Freddy first because I think he mentioned that day he got half paralyzed, isn't it? He got Ok, half bueno, paralyzed. Yeah. pues ahora les gustaría, querida Celia, que comparta los testimonios que has tenido en este grupo, tu grupo que has estado compartiendo esta megadosis. Y podríamos empezar con Freddy. ¿Qué experiencia, qué testimonio tuvo Freddy con la megadosis? Sí, claro, muchas gracias. Con Freddy hemos tenido el testimonio de que estaba teniendo conflicto con su familia, con sus propios vecinos, y me ha encantado porque él reconoció, tomó una decisión y me dijo, quiero practicar Sunya. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, en atención a tu decisión, arranquemos, dije, ¿no? Vamos. Y desde ese día no se echó para atrás porque le dije, vas a sacar tu mejor versión. ¿Eso es lo que quieres? Sí, entonces solo depende de ti, a entrenarnos. Y bueno, él empezó a tener mucho dolor muscular. Ya me había comentado que tenía un antecedente de parálisis de la mitad del cuerpo y también empezó a sentir esos síntomas que padeció hace mucho buen tiempo y tenía mucho miedo. Lo que a mí me ha gustado de esto de la megadosis, me ha brindado mayor seguridad. Tengo mayor seguridad y estoy
completamente segura que ni la megadosis ni los productos de DXN te lastima, todo lo contrario, te hace más consciente y te hace liberar de estos problemas. Entonces yo le dije con mucha seguridad, le dije, vamos, alégrate, felicidades, tu cuerpo acaba de responder, no tengas miedo, estamos contigo y empieza a inhalar y exhalar conmigo. Y hacíamos así y luego agregamos la megadosis de producto. Así es como Freddy ha empezado a sentir que iba bajando esta sensación de la parálisis. Hasta ahora no he visto que se ha perdido ni una sesión. Estamos desde enero a la fecha, pues va disminuyendo todos esos síntomas del miedo. Sobre todo he visto que se ha convertido en un padre amoroso y por primera vez a su niño Kenshi de 14 años le ha llevado al colegio. Es él quien prepara el desayuno. Se ha vuelto muy encantador, cariñoso, armonioso con su familia. Ahora sí está abrazando el proyecto de DXN con amor y eso no lo dice las palabras, los hechos. Me manda videos, me manda fotos. Cuando los veo las pocas veces que me encuentro, sus abrazos son intensos, esa sinceridad que se va mostrando, miras, es poquísimo tiempo, pero se ha notado esa liberación. En cuanto a Freddy. Okay. Freddy had problems with his family before. She had a lot of problems with her family, his neighbors. He approached Celia, and from today, he continued training day by day. He start. It's all right, everything, because okay. He started with a lot of muscle pain, and he had a story of paralysis, so he felt afraid. Celia believes that Megadosage in Sunya and DX products always helps. She advised him not to be afraid to continue, and the feeling of paralysis has diminished. Care and for the first time, he helps to his children, 48 years old. He prepares the breakfast and it's been very helpful now in his family. Wow. Okay. So that's a very good testimonial. And then I want to know why can she, I think he got quite a healing crisis, like the blood running from his nose, isn't it? También tuvo algunas crisis vomit the blood. de flujo, ¿no? Que salía algún fluido como lágrimas, no sé. But the doctor say nothing, right? So I want to know more. ¿Quieres saber más? Sí, Freddy ha tenido mucho resfrío. En plena sesión de Sunya, me dijo, estoy resfriado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! El cuerpo está reaccionando a continuar. Megadosis de ganoterapia y megadosis con Sunya. Hemos continuado y somos testigos de cómo en la comunidad nuestro lema es enfermo, no enfermo, cansado, no cansado, con dolores, preocupaciones, todo lo que tengas, no puedo, mi respiración no tiene vacaciones. En mérito a eso, pues él no se ha perdido ni una sesión hasta la fecha. Y su gripe va desapareciendo y todos somos testigos que todas nuestras reacciones desaparecen con plena práctica. Ahora, en cuanto a Kenshi también tuvo problemas de... ¿Puedo traducir esta última parte? Sí, claro, gracias. Yeah, just to finish with Freddy, he caught a cold in the middle of a Sunya session. She advised him to continue. Our motto is sick, tired, with problems, without problems. We always continue. What about Kenshi? Yeah, now she will continue her activity. We just finished the Freddy's testimonial. Okay. Bien, en cuanto a Kenshi es el hijo de Freddy, tiene 14 añitos. Él era, conforme me ha comentado, era muy indisciplinado. Había momentos en que decía, voy a hacer el reto. Y en efecto, me acompañó un par de meses, se certificó cinturón naranja y dejó la práctica. Luego tomó la decisión, él fue el que tomó la decisión junto a su papi y le dijo, hagamos Sunya, necesitamos mejorar. Y él es el motor en su familia,
y gracias a él, pues, ahora son los dos como que se apoyan, ¿no? Cuando recae Freddy, su papá le dice, papi, levántate. Y si el hijo cae, le dice, Kenshi, levántate, y ya se apoyan, ¿no? Ahora, Kenshi tuvo problemas con fluidos, le salía constantemente sangre por la nariz. Hubo un tiempo en que le dije, necesito video o una foto. Se tomó la foto, en su manito le permitió que salga sangre y entendí, quería saber si era sangre roja, sangre combinado o era sangre oscura. Entonces le mandé la foto a Miss Amy y sí, en efecto, yo también sospechaba conforme habíamos escuchado de Dr. Lin que tenía problemas y era sangre viva, tenía problemas de los pulmones. Entonces, por sugerencia de Miss Amy, le pedí que se vaya al médico, que se haga chequear los pulmones y no tiene nada. Los pulmones están muy bien. Le hicieron todo el chequeo y está muy bien. Luego empezó a agriparse, empezó a tener tos seca y tenía la oportunidad de hacer una presentación y le dije, Kenshi, no pasa nada, ve y tú mismo sé en el escenario, olvídate de la gripe, concéntrate en tu exposición. Entonces, en efecto, fui a ver, a presenciar ello y Kenshi se compró ese mensaje, se fue, tomó su gamnoterapia, todo, fue al centro, también fuimos todo el equipo de Sunyatis a acompañarle y no tenía gripe. Y yo le digo, ¿y dónde está tu gripe? Después de la sesión le digo, no, ¿dónde está tu gripe? No está, se fue de vacaciones. Y es algo maravilloso que todo esté en la mente y estamos más tranquilos, pues está yendo, todas nuestras reacciones está bajo la supervisión de un médico, conforme también nuestra duta AMI nos los viene aconsejando de que estamos vigilados, ¿no? Vigilados para mayor seguridad y no pasa nada. Sun ya nos está ayudando a soltar estos miedos, que son nudos emocionales propiamente generados en la mente. Okay, a short translation. She said that Kenchi was very undisciplined and left the practice. Later, Kemchi asked his father to continue with the practice, so both support each other. When Kemchi do not want to do the practice, the father, um, say, okay, go ahead, go and do the practice. And opposite, when the fathers do not want to do the practice, it's Kemchi who wants to do the practice with his father. So both always support. Kemchi had a novel problem. He had problems with his lungs. He went to the doctor. The doctor told him that there was nothing wrong with him and everything is fine. Kenji had a confident school presentation and noticed that all the symptoms were in his head. And now Miss Amy always advised us that we have to do the practice always vigilant, by supervision of somebody or other sunyati, so we won't hurt ourselves. All right. Okay. Thank you so much for that translation. It's a very good testimonial. What I can learn from today's testimonial is one thing: discipline. Whenever both siblings do together, then they already committed the things, and one not into it. Sometimes, so one will, hey, come on, do it together, right? That's something like that. So this is a very good motivation. All right. Okay, ¿ha aprendido algo, mi Semi? Pues que la disciplina que se han dado padre e hijo es muy importante, los ha ayudado. All right, okay, so let us see. And another, I think this is a very good testimonial. We thought we conclude this testimonial on Regrow. Just now we reset, recharge, right? All the toxins, negativity come out. It's a healing crisis, everything, self-healing things. On the Regrow part, okay, just now Doris, we already know on the Regrow part, she already come to the public without emotions. And then another one of our group member, Miss Lesbia.
Okay, so might be you have seen this poster. I also admire to see this achievements from her because she's been chose to represent Sunya Yoga, right? So that one is a very good for me. It's a very good achievement for with outsider because you've been chosen by the people, by the public to be in that event. So I believe this is due to, yes, you see, I'm very proud to see this poster. Actually, I saw this before she sent to me. I watched this at her Facebook, and I'm like, wow, congratulations. And then you can, yeah. So you can see all the participants. It's not just a member, right? So it's outsider, right? So this is a very good achievement. Meaning people endorse you to be, you know, to present to the public as well. So I believe this is due to her effort after the session. She like bravely come forward to do the live. Am I right? The FB live. Okay. I do not understand very well. This will be in future, or this is just past this event? This will be in the future. Okay. Yes. Recently, she been chose. April. You see, April. Yeah. And April, okay. She was choose for the For this participation. conference, yeah. Okay. And Radisson you say that conference. all are from DXN members. Oh, all from the SN members. Okay. So this okay. So this is DSN conference. Yeah. I see. But in terms of visibility, I'm also proud because she's been chosen to represent the Sunya Yoga. I mean, before this, we less seeing her public, you know. So now she's like, wow, I'm ready. I'm ready. So this is what make me, you know, yeah, it's interesting things to learn that whoever already practice, they really do the things. They don't hold themselves anymore. So this is a very good thing when you do Sunya, especially the Megadosage. You are like practicing. You out from your comfort zone, and you can fulfill whatever you want to fulfill with natural approach thingy. We just lead it to your path. Ok, bueno, aquí lo que nos quiere decir Miss Emmy es que se siente muy orgullosa de que las personas están con Sunya tomando valor para enfrentarse a un público cuando antes eran un poco tímidas. Ahora demostramos cómo con Sunya nos da esa seguridad y está muy orgullosa, se siente muy orgullosa de que Lesbia también haya sido elegida al azar, ¿verdad? Para poder representar en esta conferencia y ella ha querido compartir con ese valor la práctica de Sunya, que va a ser próximamente en abril. All right. Okay. So, Zeti, maybe we can play the commercial first before we show the testimony on autoimmune disease that practice 1,000 hand swinging, 100 breath in, breath out, and Megadosage on Sunya. So we have the picture before and after. Maybe we can go afterwards after the commercial, the short one. Okay.
Okay. All right. All right. Before that, okay, let us. Okay, I show you something. Okay, for your information, in Malaysia now, we are facing a severe heatiness weather. So this also cause fatigue and renal fatigue, you know, body ache and then flu, fever. This is common among us nowadays. Alhamdulillah, I'm preserve myself, and I just find one remedy that is a very good to break the fast. You know, we are fasting like 12 or 13 hours plus per day. So since the sun before the sunrise and then the sunset, after the sunset, then after that we break the fast. So just imagine it's quite a long hour. Of course, we dehydrate a lot of because of this weather. Let me translate. Amy. Okay, all right, you can. Bueno, nos dice que se está enfrentando ahorita, por ejemplo, en Malasia, temperaturas muy altas que han estado afectando a las personas en golpes de calor y pues esto trae consecuencias como fiebre, deshidratación y nos va a compartir ahorita un remedio para poder soportar más estas temperaturas. Okay, so this is the remedy. So you just need a cup of or glass or shaker, but I don't shake because I'm using the spoon to stir. So I will put this one is a very important thing. This is a lemon zest. One lemon zest you put inside. Okay, whole one packet, one sachet, and then you put a little bit lignopine. Okay, and then roselle, because this is a very good isotonic drink and also good in vitamin A, B, and also niacin and vitamin C as well, same like this, but this is because of the bromelain enzyme. It will replenish our cell, our energy faster. Then don't forget our main product, RGNGL. You can use Resilium, but for me, Resilium is 60% GL and 40% is RG, right? So, but this is not like that. So if you take RG powder, and then GL powder, you just mix maybe one scoop, just enough. Then you just stir it with the warm water. You can do it hot water first, and then after that you can just leave it for a while, and you drink it warm. Or you just put it hot water until here, then you put normal water. Don't ever drink it with ice. It's not the same, you know. If you want a very good healing properties, you must take it warm. Even though it's very heaty, I understand. But whenever you drink it warm, it's like you sweat nicely. So this remedy like will charge your body, our body faster. Because I've been in that situation. Yeah, I'm very fatigued. But afterwards, after drinking it, I'm like electric shock. So this is a very good remedy, okay? I show it again here. Yeah, Fabiola, you can translate. Can I translate? Because yes, sorry. See, 3 ingredients, right? One is lemon tea, a sachet of lemon tea. Yeah. Lemon zest. How many tablespoons of roselle? I think roselle is like 20 ml. Milliliters? 20 ml. Yeah, okay. Entonces, Okay, alrededor so de 20 litros de this is roselle. like 20 or 10. Up to you, actually. 10 o 20 mililitros de lignopine. It's lignopine. Alright, and then this one scoop. This is one scoop. If you put more, you can feel more bitter. That's it. Okay. Una cucharada de polvo. How many capsules will be on 1 cup? Capsules, you can put 3. 3 cápsulas. 3 RG2GL. Yeah, 3 okay. 3 okay. Cápsulas, 3 cápsulas de RG, 3 GL. Si ponen un poquito más, pues se van a sentir mejor. 3, 5, like that, okay. 3 a 5. Yep. So this is the remedy to recharge our body if you feel fatigue. It's a very hot weather, but you want, you know, a very good sweating to recharge back your body. So this is the remedy that lo mezclan en un poquito con agua, pero ella no aconseja que pongamos hielos nunca.
porque puede crearse un choque en el cuerpo. Entonces, eso va a hacer que nos recarguemos nuevamente de ese golpe de calor, que sintamos otra vez la energía. Yeah, other than that, of course, androgy before you sleep. So everybody know androgy is to clear the heat inside the body or make our body release the heat. So this is also a very good herbs, very good. Do you have another a kind of equal, because we do not have an androgy, we do not have it here. Powder? You don't have powder. No. Okay, but you have just now lemon zea, lignopine. Yes. Just Rosemary? nice. Ok. Bueno, para los que no tengan el androgel, que ese es muy bueno para antes de dormir. Quien lo tenga, no sé si lo tengan en Perú, aquí en México no lo tenemos, pero eso también lo aconseja para tomarlo antes de dormir. Yes, so this is a very good remedy to start your day, especially when you're fasting long hours, okay? All right, so you clear on that? So let us move to the next testimonial. This is a serious testimonial autoimmune. So let us see. Testimonio de un problema Yeah. autoinmune. Okay. So can you show? Satu. Antipa. That was the first time I came to Sunya. At that time, I took. I know. Sorry, it's okay. It's okay. All right. So show us the photo. I will mention about the food. The food, and yeah, see, this is very severe, I tell you. 16 September 2023. This is not diabetic, yeah. You don't get confused. This is because of eczema. Okay, or we call this one is topical steroid withdrawal, meaning after do the hand swinging, 1000 hand swinging exercise, I think around 20 minutes. Before this, she did by herself, not in a group. So estimate 20 minutes sharp. So it's a long minutes also to do the hand swinging, right? When we squat a little bit. So when the squat a little bit, there's a circulation, and all the water retention also go down below the body, our below parts of our body. So all the toxin also like push to the toes. Yeah, so what happened, you can see the picture just now, is we call topical steroid withdrawal. Okay, so it's accumulate all at the toes, and you can see what we call that apa tu, dia ada nanah tau, what's called that Eczema. Yes, wait. What it means now? It's a pus. It's a pus. Yeah, it's a pus. So this person cannot wear shoes at her workplace, and even sometimes cannot even walk properly. So she on the wheelchair. So she did the sun therapy with her Megadosage Sunya. A lots of healing crises happen. I don't call this healing crisis. I call this detoxification happen. A lot of detox happen. So can we see all the picture, Zeti? Wow, just now it's 16 September, right? You see 27 September? It's become better. Yeah, she's also do the grounding. See the same green grass. So become better, right? So this is the very good testimonial how the Sunya Megadosage also can help physiology on our total health, holistic health, emotions, psychological, and also our physiology, our body as a holistic things. You see, it's already become better. So let me understand, Miss Emmy. You said that before she already had a problem, eczema problem. She already got the problem because she stopped the steroid. You see, eczema,
Okay. Yeah, she depends on steroid since she was born. Okay. But to the certain extent, when she already on the gynotherapy, these few years, she like decided to stop this to depends on the steroid. So when you stop depend on the steroid, what happened? The body starts circulating again, start balancing again. So this phase is a crucial phase because all the inner toxins, they accumulated since, more than 20 years, more than 30 years, it's already come out. Because when you put steroid again, it will suppress. So there's no symptom, right? But when you didn't use steroid anymore, so all the real toxin come up on the surface. So when you do the hand swing, everything, it will push, at your toes. So this is what happened to her, okay? And then she did the Megadosage, and you can see the photo before after. Can we see it again? I also want to see it again. We see the 16 September one. Okay. 16 September 2023. You see, and you can see the color also become darkish. Yeah. This is the serious inflammation. All right, okay. And afterwards, 27 September. She on the Megadosage since 16 September, and after how many days? After 11 days, this is what happened to her. Okay, become better. The red color is the blood circulation, meaning the blood circulation already, you can see the blood circulation already circulate well to her toes. Before this, it's not like that. Okay, so the red color symbolize the blood circulation. Okay, and then the latest one. Okay, all right. So you can see better. So this is the healthier version of her foot. Okay, congratulations to her. So this is the real testimonial on the autoimmune. Okay, so this the things lah. And then of course okay, maybe you can translate. Sorry. Bueno, nos presenta estas fotografías de una persona, una mujer que en septiembre, como ven las fechas, ella desde niña pues nació con un problema de eczema, que es un problema de la piel, y pues por muchos años ella tuvo que tomar la cortisona, que es la que provoca mucha inflamación. Y entonces pues empezó a hacer estas megadosis y ven que en 11 días cómo hubo esa transformación. Primero al hacer pues ejercicios, ese balanceo, lo que hizo fue que toda esa toxina bajara a sus pies. Por eso es de que se ven así de diferente color, pero por algún lado tenía que salir esa toxina, porque de otra manera lo que provoca la cortisona es que la cara se ponga redonda y se inflame todo el cuerpo, por eso se hincha. Pero al estar haciendo la terapia con Sunya, lo que hizo fue activar toda esa circulación y bajar la dosis y sacarla a los pies. Entonces ahí se ve cómo en 11 días hubo esa liberación, ¿no? de la toxina. ¿Y cómo Alright, okay. So you can see just now the last picture actually is like a 4 months work. This is a 4 months doing the Sunya Megadosage. Y este ha sido el trabajo que en 4 meses de la megadosis de Sunya, pues se ha limpiado prácticamente. Ya ven, sus pies son normales. Yeah, so meaning that don't worry, whenever you do Sunya Megadose, all the reaction is normal. No reaction is not normal. You understand? No reaction is not normal. This is like our gynotherapy. You take more effect come out. You take less, it's lesser, but it surely will happen, inshallah. But this is the thing. This is like gynotherapy. Sunya therapy is like gynotherapy. La sunyaterapia es como la ganoterapia. Si no hay reacción, eso no es normal. Tiene que haber una reacción. Entonces, nunca se preocupen por las reacciones, porque es tal cual como la ganoterapia, tiene que haber alguna reacción. Okay, so this is the story of what we can see.
You see, other than that, we also have story on the Megadosage, a serial one. But this is for people that already are practicing spiritual energy, they can accept and understand this. But for those people that still stick to the intellect and just taking this therapy as a physically, emotionally, and on the surface part, might be it's very hard for them to understand on the spiritual part. Ok. Bueno, la terapia, pues entendemos que puede ser muy difícil de comprender para quienes vemos las cosas de una manera intelectual. Esto tiene que ir más allá, ¿verdad? También con el trabajo espiritual y son pues las personas que lo pueden entender de esa manera. Okay, for example, okay, I have two conditions, two situations. 2 days ago is Sunilda, isn't it? Is it Sunilda Valentina? Valentina, your group, Celia, conduct the session. She started around 5:37 something a.m. Malaysia time. Start hand swinging everything, and she finished all that before the meditation around 5:20 something. But she made with force. There's no right or wrong because that's her body. So she hand swings quite faster, isn't it? Quite faster, very energetic. She finished at 5:20 before we sit for meditation. Okay. The next day, which is today, our dearest, what's the name of the beautiful girl? She conduct the sessions and she didn't use any force. She also start almost the same time with Valentina, Senora Valentina, but she make it very graceful, no push, everything, and breathing very graceful, very soft. But she also finished at 5:20, isn't it? So can you see what is the things? Actually, times and space is relative. It's not subject to uh, logic. Maybe Fabiola can translate. Bueno, hay un testimonio de una chica que también está en el grupo de Celia Meneses, que es Valentina. Entonces, ha observado cómo inició haciendo esta práctica de una manera un poco rápida y el tiempo era el mismo. Y lo sorprendente es que con el tiempo ha ido haciendo la práctica de una manera más tranquila, más pues sí, con más relajada y vemos en el reloj y se lleva exactamente el mismo tiempo. Entonces lo sorprendente aquí, pues es que el tiempo es relativo, que el tiempo no tiene, no tiene espacio, ¿verdad? No tiene una línea, o sea, porque vemos como la misma cantidad con el mismo, aplicando un mayor esfuerzo, el mismo tiempo. La misma cantidad aplicando un menor esfuerzo, el mismo tiempo. Entonces, aquí comprobamos lo que se dice que el tiempo es relativo. All right. So this is a very good testimony on that. Another part, we have our Sunyati from Malaysia. Before this, she already do the meditation with the UK. It's a group of meditation from UK, from London. But she afterward refused to continue because she watched that it's not walk the talk, the actions and what the person coaching is not the same. So she left the group, and I think 2 years after that, she went into DEX. And I think last year is like December, November, something like that. And then she like into the Sunya so much. So what happened to her? Her spiritual journey is when I share with Dr. Lim said this girl already peeping into the Baisaja group land because she can see the rainbow, the birds chirping. It's like a very serene place that she cannot imagine in this world, And then recently, I shall not
disclose this detail, but I already mentioned to Dr. Lim. Yesterday, she entered our session quite late. Not normal for her. I just learned that she mentioned at 4 a.m. she dreamed of me, and then she dreamed of Dr. Lim, and then everything is like very scary, blah blah, anything. So when I refer to Dr. Lim mentioned again, she's in the Pure Land that time, and I like, wow. So this is a spiritual journey. It might not be the same as anybody, but still, this person not cling to it. He just do it. So this is on part of that, on our realization what happened to us. Amy, I just want to match some with you. You say that was a girl that was And then I mean, okay, she got the spiritual journey with Sunya, yeah. and it's like like a different experience for her. Okay. She was doing Sunya before, and after she refused to do Sunya again. Before this, other meditation school, Yeah. not Sunya. Okay. I mean, she left the school because she find out that the action of that coach is not same like what he coached. Okay. That's what I wanted to understand. Pero, bueno, nos cuenta el caso entonces de aquí de una chica que había estado en una escuela de meditación y entonces ella pues ya no empezó a estar de acuerdo con la enseñanza que les daba ese maestro. Entonces se acercó y aquí ha tenido un gran crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque aquí en Sunya vemos cómo ese crecimiento puede ser tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra fuerza, ¿verdad? Nuestra espiritualidad. Entonces, dice que pues empezó a hacer la terapia y lo ha comentado mi semi con Dr. Lim y Dr. Lim les ha dado la explicación de los fenómenos, ¿verdad? Que esta chica ha estado observando, que una ocasión vio como las oficinas de DXN, el edificio, se veía con un color which color? Purple, blue color on the building? Yeah, blue color. Blue color, con el color azul, que es el color, ¿verdad? Que siempre nos ha dicho Dr. Lim, que es el de... which color mean that, Emmy? Yeah, she always watch blue color, which is a Vaisanya Guru something, like it's a Medicine Buddha something. Yeah, so she always watch the blue color thingy, and then whenever she meditate or we meditate at time, so suddenly we are very heaty, right? So at the Yes. balcony, suddenly, just like yesterday when we sit, I start conduct the sitting meditation, suddenly it's raining outside. So this is very true. Sometimes when we do hand swinging, breathe in, breathe out, something, the wind come from nowhere, because we know it's a very heaty season. There's no like windy, at the outside there, but where comes this wind, And then when I confirm with her, she said, yeah, there's a lot of wind come up. When I refer to Dr. Lim, said that's from Pure Land. Yeah. Now that you say that, I also remember to observe sometime that I was doing in my house, that it was closed, and suddenly I said some kind of windy. Yeah. Then Dr. Lim said it's an endorsement. Yeah, wow. Bueno, pues nos dice cómo también la práctica pues de alguna manera nos bendice, porque estos colores que a veces vemos de la nada, pues es como un tipo de bendición, ¿verdad? Que tenemos en la práctica, que ha pasado que también esta chica de repente ha soñado, ¿no? Sueña en la práctica a mi semi, a Dr. Lim, ahí con ellos. Y esto último que platicamos, que a pesar de que es muy caliente, que no hay ninguna corriente de aire, y de repente están haciendo la práctica y sienten como un aire los refresca. ¿Verdad? Todo esto, pues nos dice Dr. Lim que es como una bendición, ¿verdad? De esta práctica que hacemos. Yes, Miss Emma. Okay. All right. Wait. So, okay, Zeti, can we show the video of the young guy again that you want to show to us just now?
And satu ke dua aunty? Satu. Aunty Ipa. That was the first time I came to Sunya. At that time, I took Sunya in front of the convention hall 3, I think, downstairs. So after my first session, I felt like I was refreshed. My mind was more sharper, my eyes were sharper, I was more aware. My hearing was also better. And also, recently I had just had my midterm, and every question I didn't understand. I looked at the question, did 9 to 0, and then I could answer it. You are doing the examination. Yes. You do Sunya. Yes. Oh my. The tips. Okay, what you understand from that? Actually, was very far away the sound. Can you? Okay, let me explain what he said just now. He Okay. said, he mentioned, before this, in the school, he always got C, B, D, E, you know, the grade. Yeah. But very hard to get A. This is not due because of lack of cleverness. He's so clever actually. This is lack of focus. Okay, lack of focus. Always play with video game, you know, and cannot focus in the class fully. So after joining our Sunya every Saturday at Cyberville together with the whole family members, and then he also did every day at the house. He find out that his clarity become better, and then in the exam, whenever he didn't know the answer, he just close the eyes and do the reverse counting 9 to 0, and suddenly he opened the eyes and the instinct, already matched the right answer. Oh. I'm So gonna tell you an afterwards, experience on that yeah. also. And then you know what happened after that? He got so many A's after that. So everybody like cannot everybody becomes surprised because he's like number 2, into number 1, like top 3 in the class now. Wow, ok. Bueno, pues el testimonio de este chico es de que él cuenta que él siempre estaba muy desenfocado en las clases, las escuchaba así como a lo lejos, ¿no? Y después de que empezó a hacer la práctica cada sábado que iba ahí a Cyberville a hacer la práctica de Sunya, empezó a notar cómo su mente ya tenía un poco más de enfoque y que nos cuenta cómo en un examen que hizo, pues vio el examen y se enfocó su mente y realmente pues todavía no estaba muy preparado en esas clases, pero él dijo, bueno, voy a cerrar los ojos y que el instinto me dé la respuesta. Y sorprendentemente, pues está posicionado en uno de los primeros y segundos lugares ahora de su clase, porque también ya maneja mucho ese instinto de la sabiduría. Okay. So and then he also conduct Sunya within his classmates on the breathing exercise, breathe in, breathe out, hand swingings and do the reverse counting. And he's been famous by that. Unfortunately, because at school, students did not allow to bring the phone, so there's no recording on that. So, but I hope that one day we can see the things, how he conduct the fellow, all the students in the class of the Sunya. Maybe in a picnic with the parents and everybody. Yeah. Bueno, pues dice que ahora también está dando en su escuela, también está dando las clases de Sunya, pero bueno, desafortunadamente como en la escuela no les permiten llevar el teléfono celular, no, no puede tener testimonios grabados, pero espera que un día con toda su clase puedan presentar un testimonio de esto. Creo que Emi se nos fue. Sí, me parece que tiene problemas, pero lo más maravilloso que yo he percibido durante esta práctica es que sí desarrollamos muchas habilidades, sobre todo la seguridad, el empoderamiento, y esta seguridad pues nos lleva a abrazar todo, pero parte mucho de la disciplina. La disciplina es un elemento fundamental
como para mantenernos en la práctica. En la comunidad tenemos muchos maravillosos testimonios. Yo creo que faltaría tiempo porque cada día, cada sesión es único y como la disciplina, mire, esa decisión preciosa de decir voy a hacer Sunya, ya empieza a enmarcar en uno. Y cada persona que tenemos en la comunidad, que son testimonios muy reales, muy preciosos, es que nos está cambiando la vida en el aspecto de uno mismo, de la familia. El ejemplo arrastra. Y eso es como que el miedo nos los va rompiendo esta megadosis. Nos da la seguridad, partimos de ello. Nos da la seguridad. Segundo, amamos nuestras dolencias porque sí como dice Misami, es necesario que haya reacción, porque si no hay reacción, pues no está pasando nada. Y las reacciones con la megadosis ya la aceptamos, o sea, ya somos conscientes de lo que el cuerpo está expresando y sabemos también cómo cada integrante de la comunidad va teniendo esas reacciones, manifestamos y sabemos que eso tiene que pasar. Y eso es lo que nos da mayor Voy a seguridad. traducir, porque si no, Sí. no puedo traducir todo completo. Okay. Amy, she is reaffirm that all the importance of do this practice to work first of all with the body, and it will improve in other part of our mind, body, and all the advance that we have with this megadoses. So I would like to question something. Can I? Sure. Okay. I myself, I do normally I do swimming exercise. So it would be equal to do megadosis because maybe I do 3,000 swimming in about 1 hour. So it could be, and after maybe it could be equally to do megadosis or I think the difference because when you do megadosage, you have the gravity. When you do swinging, yeah, your legs already floating. yeah, That's one thing. Okay, when you do the gravity, actually it's electromagnetic field. And you can see it. You can see a lot of it. Around you. So you become strengthened with the world, with the earth, and this is a grounding also, nature grounding effect. Even though you do it on the floor with the cement, but it's actually grounding. Okay, especially when you outdoor. So it's the different things. But like Dr. Lim mentioned, when you do the hand swinging exercises, it's like you're running actually, but you don't run. You just sit like you jogging, but you don't jog. You just stand still on one place, and it's training for us to not to move our body. So this is the first training before we sit for meditation. If you successfully stand still with the half squat, the knee, it shows that you success, meaning you can control you can control the body. Okay, so if you cannot, because meaning that you need to adjust, maybe it's a nutritional problem, lack of nutrition, malnutrition, singing, you need it to cover that problem first. So then you go. That's why I mentioned to Celia and Doris, please take this an advanced practice. You don't impose this to others that they must do. But of course, if you think that person have capacity to do, they can do. But for newbie, no, unless there is a bodybuilder or something, they want to test themselves, okay. Because we always have the right view. We know which our host that we can give this kind of therapy. Like Dr. Lee mentioned, every time I met him, 1,000 hand swinging, so it's just not easy. He always mentioned like that, and I believe it's true because in my practice as a macrotherapist, as a practitioner, like a diabetic person, kidney problem, stage 5, hypertension. This person got these 3 problem and vertigo as well. Whenever I ask him to do the hand swinging, he cannot even half
pull raise the hand. So meaning that it's true, it's not easy to do that. For those who can do it, congratulations. It's self-healing, because when you do it, it's because our hand got a lot of meridians, until our fingers here. So when we do the Megadosage compared to 100, what happened? All you can feel all the blockage. It's like electric spark here. So meaning that it's like the eczema problem just now. It run down to your fingers. It run down to your. So the more you do, the more you make it move, the more you like make it disappear from the hand. This is all about energy. You must remember something about energy. Energy cannot be ruined. It cannot be what we call that. It cannot be destroyed. But the energy can be changed. It can change to something. So the bad energy, can change to the good energy. So whenever we do this, is like a Tai Chi style, I think. When we do this and when we do this one, it's like we clearly purify our things, We purify our thought, purify our organ without we realize it. It's just imagine when you already do 1,000 hand swing exercise, how powerful your hands, the energy or electrical vibes. Then when you do it, you can feel, your you feel like goosebump, right? So it's an energy thing. Yeah. So that's why in our practice, lastly they realize, oh, it's not during the sitting meditation we can be in samadhi state. Even the hand swinging, also we can be in samadhi state. Many of our students cannot remember. She's already in another dimension. She didn't listen whenever somebody conduct the session. Suddenly there's like 1 minute or 2 minutes. She can listen on the instructor. I mean, she's really in other dimension, but she's doing it. So we've seen this kind of things. And then when do like this also, and suddenly now it's not 20 minutes to finish the hand swinging. All I can say 20 minutes from 1,000 hand swing exercise, from breath in, breath out 100 times, and then standing meditations, collecting the energy first, and then standing meditations, and then go for stretchings. You can finish in 20 minutes or 25 minutes. It's Like you not, said, there's no time relative. there's no time, it's relative. So we are like according to, and then before, we are like, okay, I did and other people did conduct, the different days. Yeah. But we find out in that week, we finished 6:07 a.m. And it's like, why this 6:07? It make me think, we make us think, So this is like metaphysic things, but we not cling to it. But this is not twice, whole week, 6:07 a.m. Me do finish 6:07 a.m. before sitting meditation. She also finished 6:07, even though we start different. So what Okay. the nature, what the If universe you to do tell us? 20 minutes meditation, do you Huh? do you do the 20 minutes meditation Yes, also? afterwards. Yeah, I mean, we finish at okay, we start around 5:20, 5:30 something, but we managed to finish before this. I'm stretching everything 6-7 a.m. Yeah. Then afterward we go to for our meditation. So that's what I mean. So we like before go for sitting meditations, we are like that. And then for 20 minutes, sometimes times is very envy with us. So we just did like 10 minutes. Okay. But somehow we reached 20 minutes as well. And the 10 minutes, don't get me wrong, it's really feel like 30 minutes. So this is our current practice. We feel like that. So I mean, time is relative. We cannot assume like, oh, 30 minutes is very long. No, even 10 minutes also feel long also. Sometimes 30 minutes is longer, but some people feel it's shorter. So it's depends on which dimension that we've been living that time. This is for my own experience. But Yeah. it's more to explore, and I think Dr. Lim is the most wiser person on earth that can tell us this phenomena.
Yeah. Yeah. Understand me. Okay, let me translate for them. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nos comenta Misemi acerca de los ejercicios de la megadosis, que yo le preguntaba que yo normalmente nado, entonces si pudiera suplir, ¿verdad? Esos 1000 balanceos, porque pues nadando tal vez haga hasta 3000, ¿verdad? Y pues sí, hay una explicación como nos comenta de que nadando, por ejemplo, pues yo estoy en una superficie donde no ejerzo la gravedad. Entonces aquí con los ejercicios, la megadosis, pues lo que hace es trabajar también con esa gravedad y es lo que activa la circulación. Y bueno, ya pasando a otra experiencia, pues que seguimos hablando de que a pesar de que se hagan los 1000 balanceos, nos está llevando más, mucho, cualquiera pensaría que hacer 1000, pues nos va a implicar 10 veces más tiempo, ¿verdad? Que hacer los 1000 balanceos, pero que sorprendentemente, pues han visto cómo no se llevan más tiempo de los 20 minutos, pues habría que ponerlo, ¿verdad?, a prueba y ver cómo cada quien lo va aceptando, lo va trabajando, porque también nos dice doctor Lim que aquí no forzamos a nadie a hacer nada, para lo que no para lo que no quiera, para lo que no esté preparado. Y bueno, pues creo que ha sido muy interesante, ¿verdad? Toda esta práctica de la megadosis. Yes, listening. All right. Okay. So I think it's already more than 2 hours, right? Yes. Okay. So before we wrap up, maybe we can see what's people comment on the Facebook first. Maybe there's a question we can entertain, one or two. Tal vez podamos contestar todavía una o dos preguntas del público. Morning, Miss Amy. Thank you for teaching us Megadosage. For me, it's the lifestyle. Thank God Datuk Lim Seo for sharing his knowledge and therapy. All right. Thank you, Gisela Guisado Palomino. Oh, can say it. All right. Next. Ella es Sunilda, Sunil. Misami. This is Sunilda. Yeah. Yeah. I saw the things. Oh, gracias. Yeah, you understand? Ella también hace megadosis, es Elizabeth Aparicio de México. Versus por cooperative. Tiene muy bonitos testimonios ella. De verdad que cada uno tiene. So, okay. So, thanks for all the patience and respect to all the people who decide to do megadosis. And Miss Emi, thanks for your love and wisdom, and practice the megadosis without emotions. Okay, Lesbia. Thank you. Wonderful experience with DXN, health, and tranquility. I think many here is from Latin America. Any from Malaysia? Because this time, for your information, it's a fasting season. We got Miss Ask, one of scientists all around the world. Good morning. So they go for prayer. During after breaking the fast, they will go to the mosque. So most of people will go to the mosque. So people that don't go to the mosque, they will pray at home. Okay, like me afterwards. Okay, all right. So there's no questions. If you don't have question to Miss Fabiola or Miss Celiar, we can close our session with reverse counting, or we do the self meditations. Can you do the timing? I think 10 minutes. 10 minutes, okay. 10 minutes of reverse counting or whatever. Whatever. Okay. Whatever you want. Okay. Bueno, vamos a hacer 10 minutos de meditación, lo que ustedes deseen, conteo regresivo, doble conteo, observación, escaneo, la que ustedes quieran, 10 minutos. 10 minutes. Okay.
Okay, so we can do now.
So we already done more than 10 minutes, isn't it? I thought somebody Anytime. watched the timer. No, nobody watched the time, but I enjoy it. I enjoy it. Until So they say it, I will enjoy it. we're like, yeah, me too. Congratulations. So I think just now is 20 minutes. I don't think so. Maybe 10, 12 minutes. At 15 minutes, something like that, right? Yeah. All right. Okay, so thank you very much again to Fabiola, our special guest, Miss Fabiola Sanchez, Miss Celia Meneses, and Stars Meneses for a very meaningful sharing sessions today and our discussion on the Sunya Megadosage and its benefits. Hopefully, it will benefit other people outside there to try to pursue at least 1,000 handstring exercise, at least, so then afterwards, then can do for 20 minutes sitting meditation as well. So it will complete your holistic journey as a whole person for peace and prosperity. Okay. Translation. Bueno, pues agradece mucho la participación de todas nosotras, ¿verdad? Aquí Doris, Celia, su servidora, por haber estado en estos testimonios y pues espera que continúen con esta práctica, haciendo esta megadosis, haciendo los 20 minutos de la meditación, pues para seguir en este hermoso camino y teniendo estos beneficios del sueño. Okay. And thank you also for the admin, Ms. Zeti, for your kind and effortless act for helping us and set up all these things to make this happen on the poster, etc. Thank you very much and for the arrangement. What is her name? Eti? Zeti. Eti, ok. Thanks also. Bueno, muchas gracias también a Miss Eti, que es del equipo de ahí de la gerencia, que hace posible que estas transmisiones lleguen a todos nosotros. Okay, so remember 3R, remember reset, recharge, and regrow ourselves, or reset, recharge, and regrow our own personal growth, okay, as a performance in our life. So see you again next time, in other words. And yeah, I forgot one thing. Tomorrow is our day 88. Tomorrow Okay. morning, day 88. 88 is a very special number, So who's going to conduct the session? Again, it's a very good thing. Visit with the poster, please. Ya. Mañana, ok. Mañana es el día 28. 28, yes. Tenemos una sesión de sunyaterapia. Okay. So Miss Nancy Bonilla will guide the session tomorrow for Megadosage. She actually chose tomorrow. Yeah. So we conduct under her. So let us see what she offered for us so that we can compliment with her and then see what happens. Ok, y nos invita a todos pues que sigamos la transmisión mañana para ver qué nos ofrece nuestra CIF Nancy Bonilla, que va a compartir con nosotros el día de mañana. How to pronounce her name? Nancy Bonilla? Nancy Bonilla, yeah. Bonilla. Bonilla. Okay, Nancy Bonilla. Okay, I'll try to speak with confidence. All right. Muchas gracias. Okay, gracias everybody. Thank you so much. And I apologize again for any ad hoc things. I think it just happened nicely. So, okay, see you again tomorrow. See you again in the future. Bye. Namaste. Bye. Muchas gracias. Namaste. Muchas gracias, Misami. Gracias. Okay, love you all. Son grandes maestras y de que tienen mi compromiso de seguir expandiendo Sunya. Lo voy a hacer con bastante amor, cariño, con mucha responsabilidad, cautela y pues cordiales saludos para Datuk, doctor Lin Seon Jim, para doctor Quesadera, para todos los hermanos de la India que tienen mi admiración completa. Saludos cordiales para todos los sunyatis de
a nivel mundial que están conectados y de que pues sigamos juntos en familia como un solo corazón, como ese árbol frondoso para que podamos seguir expandiendo esta filosofía de paz y prosperidad al mundo entero. Muchas gracias, Miss Ami, por la formación, por la transformación. Muchas gracias, Miss Fabiola, también por formarme, por creer en mí. Los amo a las dos por igual. Namaste. Sí, este es un Gracias. caso muy especial que se ha presentado. Tenemos dos grandes mujeres que han creído en el proyecto de Dr. Lin y se han comido ese proyecto para expandir. Así que yo también me uno al mensaje del doctor Rajesh Vera. Somos ese mismo árbol, provenimos del mismo árbol con diferentes ramas y hojas, pero estamos adheridos al mismo árbol y me da muchísimo gusto que ya otros cónsules se estén sumando a la megadosis, que es una forma efectiva también, sin quitar el crédito de los 100 balanceos. Uno se enamora primero de los 100, va de menos a más, pero quien quiere y quiere seguir disfrutando y creciendo, pues simplemente tanto hacer una megadosis o hacer una meditación de 9 a 0, hacerlo con intensidad, con amor, tiene los mismos efectos. Así que ninguno es de más ni menos, simplemente la intensidad y el amor. Muchísimas gracias, Miss Fabiola. Muchas gracias, Miss Abby. Las quiero muchísimo. Gracias, gracias. Gracias. Namaste. Thank you very much. All right. Okay, bye everybody. See you again.